Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo quy định của pháp luật. Đây là một chính sách kinh tế xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Vậy, mức lương tối thiểu có những tác động gì đến với thị trường lao động? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Em tên là Lê Thanh Ngân, hôm nay em nói về tác động tích cực. Trước hết, chúng ta hãy nói về những tác động tích cực. Mức lương tối thiểu giúp nâng cao mức sống của người lao động, giảm đói nghèo và bất bình đẳng. Khi mức lương tối thiểu được nâng cao, người lao động có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cuộc sống như thực phẩm, nhà ở và giáo dục cho con cái. Hơn nữa, mức lương tối thiểu còn tạo động lực cho người lao động làm việc chăm chỉ hơn, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Xin chào cô và các bạn, em tên là Trần Văn Huy, em đến từ nhóm 11 Kinh tế vi mô, lớp vô ngân. Dưới đây là hình ảnh công nhân lao động được nhận lương từ doanh nghiệp và hình ảnh gia đình hạnh phúc, trẻ em đi học, cuộc sống đầy đủ. Trước hết, chúng ta hãy nói về những tác động tích cực. Mức lương tối thiểu giúp nâng cao mức sống của người lao động, giảm đói nghèo và bất bình đẳng. Khi mức lương tối thiểu được nâng cao, người lao động có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cuộc sống như thực phẩm, nhà ở và giáo dục cho con cái. Hơn nữa, mức lương tối thiểu còn tạo động lực cho người lao động làm việc chăm chỉ hơn, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. This is a bad idea. Here are 3 reasons why. First of all, it would kill jobs. One of the basic lessons of economics is that when the price of something goes up, people buy less of it. So, if the price of pumpkin lattes rises, you can expect consumers to buy fewer of them. This law of demand also affects the market for low-skilled workers. Raising the minimum wage means a higher cost of employing each worker, which makes workers less affordable than before. Our coffee shop won't keep a worker at the mandated $15 per hour if that worker's efforts only result in $7.25 per hour in added revenue. Over the course of a year, a shop that keeps such a worker full-time would lose $15,500. So instead, it will eliminate that job. And evidence shows that employers in fact do respond in this way to minimum wage hikes. Recent research by economists Jeffrey Clemens and Michael Wither finds that 1.4 million jobs were destroyed in the late 2000s when the minimum wage rose across all 50 states by an average of nearly 30%. And worse, those job losses were probably suffered by the people who need jobs the most. This fact brings us to reason number 2. The minimum wage actually hurts the people we most want to help. When the minimum wage rises, the workers fired first and the ones hired last are those who employers judge to be the least productive. The inner-city teen from the lousy school district or the immigrant with poor English will be fired before the suburban American teen from the excellent school district. So those who are most disadvantaged tend to suffer the most job losses. This reality is compounded by the fact that raising the minimum wage causes more competition for jobs. A supermarket job that once paid $8 per hour draws more applicants when it pays $15 per hour. Applicants who include retirees and people with higher education who re-enter the workforce only because of the higher wage. Because these people often have more skills, they squeeze out immigrants and those from disadvantaged backgrounds who are likely more desperate for the jobs and certainly more desperate to gain job experience. The third reason is that minimum wage hikes aren't necessary to give deserving workers raises. 96% of American workers today earn wages higher than the current minimum wage, which proves that employers don't just pay the minimum that they're obliged to pay by law. Employers respond to the value that each employee adds so they can retain the best talent. It's expensive to train new employees, and businesses don't want to lose good workers to their competitors. So they raise worker pay voluntarily as employees gain more skills and experience. But when government imposes such raises by hiking the minimum wage, some of the least experienced workers will not only lose their current jobs, they'll find it incredibly hard to find other jobs. In essence, the minimum wage cuts off the first rung on the employment ladder, and it's that first, lowest paying rung that provides the skills and experience workers need to reach the next rung and to continue climbing their way to a better life.
The objective of a minimum wage system is to guarantee a stable income level for workers. The Korean government has made consistent efforts to raise the minimum wage. In 2018, it has increased the wage by a large margin with a goal to achieve the 10,000 won mark by 2020. So what would be the consequences of such a sharp increase? A higher minimum wage pushes up not only wages at the bottom, but also those near the bottom, narrowing the wage gap and improving income distribution. During the last 5 years, Korea has seen a gradual increase in the minimum wage and a narrowing of income disparity as wages at the bottom are pushed up with the minimum wage increase. On the other hand, Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải pháp để xây dựng một thị trường lao động công bằng và bền vững. Hãy đóng góp ý kiến của bạn, tham gia các cuộc thảo luận và ủng hộ những chính sách hợp lý. Chỉ khi chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể tạo ra sự thay đổi tích cực và lâu dài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.